as I said, with the components part of the X-ray. We talked about that last lecture, plus X-ray tube and all its components, X-ray generating apparatus, again reviewed in the previous lecture, starting with the circuit, with the start bottom, with the transformers, with the tube head, and all things relating to the X-ray machine. All these, now we will discuss the production of X-ray. So, as I said previously, I make these lectures very, very short and coincide and easy to follow, just to let you and to give you enough time to start and follow the lectures one by one. So, 3 simple. I presented these for you as simple, but believe me, each lecture took more than 10 to 12 hours to prepare. 10 to 12 slides, 10 to 12 hours. It's not easy. I try to make it so easy for you because I know X-ray and physics are so boring at the beginning. So I just try to make it like be easy, and you will be happy when you read it. But if you don't, so it's not my problem anymore. So production of X-ray step by step. Do you remember when we said electricity? We have electricity on the wall mount, the main switch, البلاك الرئيسي مع الإكس-راي الرئيسي نخليه بالبلاك الرئيسي بالحائط. When you set this on, an X-ray machine is turned on through control panel. تتذكرون هاي الدقمة اللي تكون on و off على الكنترول بانل اللي أقول لكم إذا ما عندكم شغلة بيها سووها at least off. And you will see what will happen when this is on. Okay? حتى اللي بالwall دائما for security reason لازم تصير off, but إذا هاي ما سويتها off, at least the one on the control panel should be off when it's not in use. So when X-ray machine turned on to control panel, electrical current travels from the control panel to the tube head. So there is electricity, electrical current, تيار كهربائي ينتقل from control panel to tube head. And we said the current is directed to filament, tungsten, in the cathode. If you remember, we had cathode and anode. On the cathode side, we had tungsten filament and molybdenum cup for focusing, and on the anode side, we had a tungsten plate embedded in copper. So when there is current, so filament in cathode and step down transformer. We talked about step down transformer and step up. Here, when just this is on, there is a current traveling to the cathode and step down transformer. What happened? The transformer reduces the 110 or 220 volt according to the country, entering line voltage to 3 to 5 volts. So you have these 3 to 5 volts. فلا تستهينوا ب 3 to 5 volts. Let us see what will happen with these. As a first step, as we said, this is the tungsten on the cathode, and we just set the control panel, the bottom on, from off to on. The 3 to 5 volts heat the tungsten filament. These volts will heat the tungsten filaments on the cathode. What will happen? It's called thermoionic emission. So it will release electrons when we apply 3 to 5 volts. So thermoionic emission will happen. So what we mean by thermoionic emission? Release of electron from tungsten filament when the electrical current passes through it and heats the filament. So a cloud will be released here, and it will be near the cathode. The force, or this cloud has no enough energy to travel. It will be just near the cathode. It's called
electron cloud. Okay, understood? So just when the electron control panel is setting on, this will happen. So next step is when you push the exposure button, what we call dead man. Here هنا راح تبدي العملية production or beginning of production of X-ray. بس شفتوا المرحلة الأولى من عندنا we setting the control panel on, there is something happening. So if there is any leakage أو إذا عندنا short بهذا الديد مان فراح يكون عندك continuous emission of X-ray without knowing. على مود هذا دائما يقول حاولوا إنه تخلوه على الأوف ما عندكم شغل به. So next step, when you come to this dead man and push it, exposure button, high voltage circuit activated, a step up transformer. حكينا step down will minimize the 220 راح نحكي على العراق. بس هو ليش يقول لك 110؟ لأن هناك بعض الدول تستعمل 110 فولت. العراق نستعمل 220. فstep down will minimize 220 to 3 to 5. So the heating will start to do electron cloud. When you're pushing the exposure button, high voltage circuit activated, so step up transformers start to work. What will happen? These electron cloud, so electron produced at cathode accelerated across the X-ray tube to anode. ليش؟ لأنه هنا عندنا negative charge هنا عندنا positive. So عادة أكو إنه جاذبية from the positive, the affinity from the positive. So the negative charge electron will accelerate across the X-ray tube to anode. When we apply a high voltage circuit, when we push the exposure button. As we said, molybdenum cup, which is here around the filament, this will help to direct the electron to tungsten target. If you don't have this one, so the cloud will start here. If you don't have this cup, the electron may go in any direction. Few of them will come to the anode, but this focusing molybdenum will help to direct them directly to the anode. So this is the step 2, when we push the exposure button. Consequently, what will happen? Electrons travel from cathode to anode, from this side to anode. Electrons will strike the tungsten target. This is the black one, is the tungsten target. Some manufacturer may use molybdenum target. It depends on material that have a high melting power. So tungsten is a good material to use. So electrons strikes the tungsten target. Energy of motion, which called kinetic energy, طاقة الحركية, of all electron, when they hit the tungsten target, what will happen? This will convert to X-ray energy and heat. And look, just 1% will convert to X-ray photon, and 99% will change to heat. That's why we talk, here we have a copper will absorb the extra heat, and we have the immersing oil, insulating oil to minimize the heat, because from all this process, you will get just 1% X-ray and 99% heat. So you have to minimize this heat generation anytime when we get the production of X-ray. Clear? أعتقد واضحة وسهلة, but it's very, very important. So these are the 3 steps. Setting the control panel on without pressing the exposure button. So you get the cloud of electron, and then pressing the exposure button, or what we call a dead man. So the electron cloud will be accelerated to the anode. And thirdly, when this electron hitting the target, X-ray plus heat will be produced. Another way,
it's just a sheet. It's just to see how it works. Filaments heated, current applied in milliamperage, electron produced, high voltage kilovolt applied between cathode and anode, electron accelerated across the tube, electron hit the target, X-ray produced. يعني عملية سهلة إذا if you can follow it step by step, it's so easy to understand, and even you will understand more in the future when we talk about characteristics of X-ray or how X-ray produced, types of X-ray produced. So again, as a review, what we mean, this is tube head, step-up transformer, step-down transformer. This is the cathode, anode, and the window, glass vacuum. There will be oil, and this is the filter and collimator. This is the position indicating device. So again, cloud will start here, applying the high voltage. Cloud will be moved to the target. X-ray will produce with the heat, and X-ray will go through this window, through the collimator, through the filter, and we have a clear beam going out from the machine, and the extra heat will be absorbed by the copper and insulating oil. So again, I will just show you a short movie. I will find it very helpful. So I already prepared it. So if you don't have internet, so I can send it later. But like that. So it's about 7 minutes. So try to enjoy it. I may interrupt and say something in between, but so here you may ask why we have the vacuum tube, مفرغ من الهواء. Why? To remove obstructions to electrons. من يكون الهواء عادة بها المكونات مع الهواء نيتروجين، أكسجين، أرغون and so on.
فالإلكترون will hit these these elements, so it will minimize their power. So when we say vacuum, so it's just to remove خاطر يكون الطريق ممهد للإلكترون to accelerate from cathode to anode. So this is the purpose of the vacuum tube. Sorry. شوف هنا إذا عندنا إنه non-vacuum and there's these elements, so much of these electrons will be scattered and few of them will reach the target. But if it's vacuumed, all of the electrons will go this way to the anode, so you will get maximum energy. So that's why it's vacuumed. So it's convert electron kinetic energy to X-ray photon. Just look at this. I didn't talk about this. On the target, on the anode, you have two types of anode. Either fixed one, which we call stationary one, or there is a new generation of anode which is rotating. إنه التارجت يكون في دائرة في حالة دوران. So the aim of this to minimize the heat. If you have a fixed stationary anode, when all the electrons come and hit the target, and as I said, there will be 99% heat generation. So if it's stationary or fixed, this will be will affect the anode, and the life of the anode will be shortest and it will be destructed by the time. But if you have a rotatory anode اللي انه يدور دائما، هنا بكرة ستاتيتر اند روتيتر، فهذا النوع هو المفضل انه بحيث كمية الحرارة المولدة اثناء توليد اكس راي راح تكون توزع على البليت. So just to know, we have two types of anode, stationary fixed and with rotation. الهدف to distribute heat. شوف هنا قلنا انه composition of the anode, we say it mostly tungsten and depend on characteristic features of this material, high melting point and this some other things. So just have a look with many different materials. They can use molybdenum, they can use silver, but so far tungsten is the best. هاي نوعا ما راح تصير الدقيقتين الأخيرة أو 3 دقائق هي مراجعة مع المحاضرات السابقة، إنه الفاكيوم إذا تذكرون قلنا يكون من جلاس ليدد جلاس. فشنو الغرض من عنده؟ again الليد will إنه absorb the scattered radiation، إنه ما يخلي الإكس راي زايد يطلع منه ومنها، just to be oriented to the window.
because the scattered radiation do nothing, just it will be harmful for patient and for the operator. So we have to minimize it. So عندنا السكاتر لما تطلع أول مرة من الفاكيوم عندنا هم تيوب هيد بي هو هم ليدد. فإذا السكاتر راديشن طلعت من الفاكيوم هم عندنا السكند لاير اللي راح يقللها. بس مثل ما قلت لكم إذا ما يكون هذا بليكج اللي مثل ما صار بي أنا بقول. شوف هم اكو الفلتر اللي راح تقلل انه الاذر unwanted wavelength راح تبقي لك الشورتست wavelength with high energy. انه اللو انرجي بس راح تجي تعمل لك اكسترا راديشن without doing anything. ولازم انه نسوي فلتريشن خاطر انه نقلل اللو انرجي فوتون. فراح تجينا انه with high energy photon. شوف قد يفرق الفلتر with non filter. هاي مراجعة عامة. واضحة وسهلة انه تشجع انه واحد يقرأ ويفهم الموضوع. فانتم we had production of X-ray and we talked about the apparatus of producing or production of X-ray and how it's produced. Now, when there's X-ray, so it's not just one type. So you have type of X-ray produced, and we have to know how this will be produced and which one is better than the other. Unfortunately, both of them will be produced. So not all X-ray produced in the tube are the same. So we will have X-rays differ in energy and wavelength based on what? How the electron interact with the tungsten atom in the anode. إلا الكلاود يجي والإلكترون تيجي والثرمو-ionic emission راح يحصل والهاي voltage راح تخلي لك إنه accelerating the electron from cathode to anode. Electron with high kinetic energy will hit the anode and you will get X-ray. This X-ray is not just one type. Based on what? How the electron interact with the tungsten atom in the anode. So the kinetic energy of the electron is converted to X-ray photon in two ways. First, calling general breaking radiation. So it's more famous to say Bremsstrahlung. It's a Germany name, not name. So Bremsstrahlung mean breaking radiation. احتمال العالم الألماني اللي هم ما شاء الله عليهم علماء دوم من يومهم انهم اكتشفوا القضية فمسمية باسمه. Or characteristic radiation. So the X-ray that will be produced on the anode, it will be either general, the synonym ماله breaking, or Bremsstrahlung radiation, or characteristic radiation. Let's see what's the difference and how this will happen and how the other one will happen. So general one, it consists of X-rays of many different energies and wavelengths. الحزمة
or X-rays photon that will be produced in this way contain it also different energies and wavelengths. Based on what? This is the main thing. High-speed electron hits the nucleus or pass very close to the nucleus of the tungsten atom. الإلكترون اللي جاية من الكاثود راح تضرب directly النواة أو تروح close to it, very close to the nucleus, which is rare, very rare. But if it's happened, general or break-in radiation will happen. So صورة توضيحية, this is the nucleus, this is the shells, orbitals, and these are the coming electrons from the cathode. Look at number 1. It's directly hitting the nucleus. If it's happened, 70% of X-ray produced by general or breaking radiation, either hitting the nucleus directly or going near or close to nucleus. But as I said, hitting the nucleus directly is very rare, but going around it is more common. So electron rarely hits the nucleus. But if it's happened, electron hits the nucleus, all its kinetic energy will convert it to high energy X-ray photon. Look, impact with nucleus, maximum energy. ما راح يكون عندك انه اي فقدان للطاقة. All the kinetic energy will change to high energy X-ray, which is ideal, and all of us and all the manufacturers dreaming of that too. So you have electrons hitting the nucleus directly. So as I said, it's rare, but if it's happened, so you will get maximum energy. The other one, cool. هاي أول نقطة مو آخر نقطة. أشياء ماكو بعدنا هي من تضرب الإلكترون النيوكليوس أو الإلكترون راح تصير عندك producing of X-ray. النقطة شنو يقول لك إنه هاي النمبر 1 عندك إلكترون ده يجي هسه هذا الإلكترون ده يجي من الكاثود، وهذا الأتوم مفروض هو التنجستن أتوم موجود بالأنود. فمن اجت لك الإلكترون with high energy hit directly the nucleus، يعني جت الأشياء الإلكترون لا سوى hitting of the electron of this orbital, not this، دخل directly بالأتوم وضرب النيوكليوس which is rare، كلش قليل. بس من يحصل هذا الشيء راح يصير عندك production of a maximum energy. But this is rare. The other one is more common. Most of electrons miss the nucleus of the tungsten atom. Instead, they come close to the nucleus. الثاني والثالث ما يضرب النيوكليوس directly، بس راح يجي قريب من النيوكليوس. What will happen؟ الثاني، شوف الثاني اجى قريب عن النيوكليوس، ضرب المنطقة، فصار عنده moderate energy مو maximum energy، صار عنده scattering and producing of X-ray, and the electron will scatter and produce moderate energy. The third one أبعد، بس ما ضرب الإلكترون بالشيلز بالكي والال والام، إنه اقترب من النيوكليوس وفقد الكاينتيك انرجي ماله by producing a low energy. So الثاني والثالث are more common, but الديزاير الحلم انه الاول يكون more common، بس عادة هاي تعتمد على ال pure energy وال accelerating power of energy and the applying of the high voltage energy. فتعرف الاتوم هي uncontrolled، من انه هي الاتوم is going haphazardly with different kinetic energy. If it hits the nucleus بها خير، راح تجينا انه الطاقة القصوى. If not راح تجينا moderate to low. So لهذا يسمى انه ال general one creates polychromic spectrum، راح ينتج لك many electrons، few of them will hit the nucleus, many of these will go close to it or far from it.
بالنتيجة راح تجي لك انه ال X rays with different wavelength and different energy. فليش عندنا الفلتر راح يتصفي لك انه اللو energy one. So this is what we call breaking radiation. All of these are X-rays. All of these three are X-rays. But we have maximum, moderate, and low energy. And filtration will remove the low energy and leave the other one to go to hit the target, which is what will be the patient in our case. The other one is characteristic radiation. So the first one was general breaking. The other one is characteristic radiation. Here, we don't have anything with the nucleus. The electron will hit the other electrons in the orbitals. So الالكترون راح يضرب الالكترون بالشيلز. حكينا بها انه K والL والM وهكذا. ف from any orbitals it will be produced kind of X-ray depending on the binding force. That's why I told you, if you reviewed or studied or the other lectures, it will be easy to follow the other lectures. قلنا أنه كل orbital we have electron, and the nearest orbital have higher binding energy, which will be K shell, and the other will need less binding force to dislodge. هاي مراجعة سريعة. Again, this is the electron. High-speed electron dislodge an inner shell electron from the tungsten atom and causes ionization of the atom. تجي لك an incoming projectile electron, high energy, hitting the inner electron. الالكترون راح يطلع, it will be removed. فبالمقابل الاتوم راح يكون في حالة تأين ionized, شرحناها, فراح يكون negatively charged. فدائما الاتوم من يكون ionized it will unstable, فيحاول انه يستقر either by filling the gap or sharing with other atom and another molecule will be produced. فهاي هم تعرفوها من ناحية الكيمياء والفيزياء انه طريق البايندينج انه من unstable electron انه يحاول قدر الامكان يوصل الى درجة الاستقرار اللي هي stability either by fusing with the other, sharing with the other. فما راح نرجع إلى صف سادس, بس عندكم معلومات دي. هنا بالنسبة لنا الإلكترون hitting the K shell, removing the electron, consequently another electron from the L will come to fill the gap. Once electron is dislodged, the remaining orbiting electron are rearranging to fill the vacancy. اكو وظيفة شاغرة, vacancy يعني اكو شاغر, انه هذا شالوه. شوف رئيس وزراء كان, رئيس جمهورية كان, مدير عام كان, المهم جت طاقة قصوى شالت الالكترون, فلازم تجيب واحد بداله. عاد البدالة مو مثل حياتنا اليومية لازم بالواسطة يجي, لازم يجي انه حسب قدرته حسب قوته. فاي واحد عنده امكانية افضل ما فيها تحيز راح يجي يشغل هذا الفاكنسي. ففهموها على هالطريقة. فعندنا بالعراق ما شاء الله انه امثلة كثيرة, بس عرفوا انه ما بيها واسطة بالالكترون, انه when you're hitting the K shell, so the next one اللي يستحق اكثر راح يجي يملي الفراغ. This rearrangement produces a loss of energy that result in the production of X-ray. الحركة من هذا ال L shell من الالكترون يجي يملي الفراغ, فايش راح يصير production of X-ray. هذا هو المطلوب. But عرفوا هذا هسه, اقروا الريد one. It occurs only at 70 kVp. خل ارجع اسأل اللي ما لحق يقراها. Why at 70 kVp? Why not less than this? I'm asking. I'm waiting for someone to answer. فهمت السؤال؟ لا.
ارجعوا المحاضرات البداية اللي قلت لكم البايندينج فورسز، انطيتكم مثال قلت مو للدرخ بس انه انطيتكم انه البايندينج فورسز مال كي شيل يكون 70 الكترون فولت، مال ال راح يكون 30 اعتقد، ومال الام راح يكون about 20 or 10. ف here we are dislodging electron from the K shell. فهو already البايندينج فورس مال K shell هو 70 electron volt. فانت لازم you have to apply a KVP equivalent or more than this to dislodge this from، لانه هي الطاقة اللي يحكمها انه يفصل البايندينج energy between the K shell and the nucleus needs 70 electron volt. فلازم انت minimum هاي الطاقة تكون مساواتها او اكثر. If you need، هم قلنا انه الاكس-راي will be produced from other shells as well. من يجي لك هاي انرجي يضرب لك ال ما راح يحتاج الى 70، راح يحتاج الى اقل، فراح تجي لك الالكترون من الام الى ال. Consequently you will get an X-ray produced here. But which one is better? Which one have high energy is the K1 اللي قريبة من النيوكليوس، هي قريبة من منطقة القرار أو الأماكن القريبة من منطقة الخضراء. فهي هاي كل ما تبتعد راح تصير إنه عامة الشعب اللي ما عنده خلق لا عنده لا رواتب ولا معيشة. القريبة من حلقة القرار هي اللي عندها القوة القدرة على إنه تنتج أكثر. وهاي مو قضية سياسية بس دا أحاول أربط بيها خاطر إنه تفهموها. النيوكليوس هي مركز القرار، من تجي الإلكترون يضرب النيوكليوس راح يكون عندك طاقة القصوى من الانرجي برودكشن. من الإلكترون يضرب قريب من النيوكليوس راح يجي عندك طاقة أقل. عرفك من النيوكليوس الإلكترون يضرب الإلكترون بالأوربيتال الانر شيل عندها طاقة أكثر، subsequently الأوتر شيل يكون عندها طاقة أقل. فواي 70 because it occurs only on 70 kVp and above because the binding energy of the K shell electron is approximately 70 kilo electron volt. فهو هذا السبب اللي لازم minimum 70. We said general one will produce about 70 to 80 of X-ray will be produced in general one. So the characteristic one it's about 10 to 20%. يعني you will get both of them. الشيء شرحناه بالبداية من electron hitting the anode you will get X-ray and heat. عوفق من الهيت راح نحل مشكلته بالكبر وبالانسوليتنج اويل. الانرجي بروديوس الاكس-راي photons هي either characteristic or general. Both of them will be produced. لأنه some of the electron will hit the nucleus, will go close to the nucleus. Some of electron will hit the other electrons in the orbital. Consequently, you will have 100% X-ray, but with different energy and wavelength, and subsequently you have the filters, collimator, and other to make the beam more concentrated with high energy. مفهوم؟ صورة توضيحية both of them brainstorm long and characteristic. شوفوا هنا عندنا الكي في كيلو الكترون فولت. So from zero or near the zero, any radiation will change to brainstorm long X-ray or general one. Going to 60 to 70, you will get characteristic one as we discussed. من توصل إلى 150 and over حتى إذا توصل 200-300 لا maximum photon energy، يعني الحد راح ينقطع، يعني راح يوصل حد الإشباع. Even when you apply more and more than this, you will not get much more X-ray than the 150. So هنا عندك الماكسيمم. Okay, بس most of devices راح نشرحها بعدين most of them are working in about 65 to 70 until 80 kVp. انه السيتنج مال الاجهزه مخلي على هالقد، على اساسه راح يكون عندك characteristic radiation and a good proportion of general radiation or what we call brainstorm long radiation. Okay. At the end of this lecture دائما اقول انه الكورونا ما خلت لنا انه نشوف بعضنا كطلاب واساتذه انه يصير more communication.
I'm so happy of you انه اشوف انه يوم الثلاثاء دائما انا موجود واتابع واخذ الفيدباك، ويعني كان يعجبني انه دائما نكون موجودين بالنظري فيس تو فيس خاطر it's more interaction نفهم اكثر. but anyhow I am always presenting in the department on Tuesdays, so اي واحد عنده سؤال يقدر يسألنا. الثلاثاء وين انت متواجد؟ بيا مختبر اذا عندنا سؤال نسألك. أشعة جوا. تمام دكتور. إذا ما موجود أنا مرات تعرفين أكو قضايا إدارية أكون يم دكتور ضياء أو بالعمادة، بس أكثر شيء أجي الجو يم أستاذ معاذ، هو شوي يبدي وياكم إنه ينطيك قضايا عملية، بس تعرفون بداية السنة تصير قضايا إدارية لازم إنه نرتبها. فإذا ردتوا أي شيء تقدرون تسألوا أستاذ معاذ يخابرني يعني إنه حتى أكون فوق أرجع إنه أكو عندكم سؤال أنزل جوا. زين؟ إن شاء الله دكتور. So next lecture we will talk about factors controlling the X-ray beam. ف مثل ما قلت لكم ال lectures are continuous. فالlecture البداية اللي شفتوها سهلة حاولوا تقروها وتسيطرون عليها، لأنه الليكتشر اللي بعدها تعتمد على اللي قبلها وهكذا. فإذا ما تفتهمون أشياء بسيطة ما راح تقدرون تستوعبون النكست ليكتشر. فالفاكتورز كنترولينج ذا اكس راي بيم راح نجي نحكي على الكي في وعلى الكرنت وعلى الاكسبوجر تايم وسكاترينج وابزوربشن. فاذا هاي القضايا البدايه ما فهمتوها how to generate or how to produce X-ray، ماذا نقصد بالثيرمو-ionic emission، kinetic energy، ionization and binding force، هاي القضايا اللي ما تفهموا حاولوا انه خلال الاسبوع تراجعوها. مثل ما قلت لكم محاضرات سهله وبسيطه وسلسه انه easy to follow، واكو انه هالفيديو راح ادز لكم همينه انه او حتى كاتب لكم اليو ار ال ماله على بالمحاضره تقدرون هم تستنسخوا تخلوا على اليوتيوب يطلع لكم. المحاضره راح تكون two parts: factors controlling the X-ray beam and the other one interaction of X-ray with matter. راح تكون مقدمه اللي انه how the X-ray will interact with the matter، اللي راح تكون scattered absorption هاي القضايا و disappear. بعدين راح نتحول المحاضره وراها اللي نحكي على ال effect of X-ray or radiation on the human، اللي صار لي 4-5 محاضرات اعتقد مسويها الاكس-راي بعبع بالنسبه ال misusing of it or overusing of it. فاستاذ معاذ خطيه دائما عنده مشكله انه يقول هسه الطلاب اقول لهم تعالوا جربوا واحد على الثاني ما يقومون. فيعجبني هذا الشيء. at least my mission it will be accomplished، انه اذا اقدر اقنع جيل من الطلاب انه الاكس-راي مو لعبه، اكس-راي مو كاميرا وتاخذ صوره. فده يعجبني الرياكشن مالتكم انه تحسون بالهزار وتبدون تحمون نفسكم، هم تحمون اصدقائكم، وبالمستقبل ان شاء الله هم راح تحمون المرضى، لانه اذا ما تحتاج اكس-راي ليش تضرب المريض اكس-راي؟ فدائما احسب المريض هو انت. فهذا الشيء اللي يعجبني. حاولنا ويا العماده ويا الجامعه نشتري لكم اكو مانيكان خاص مال اكس-راي انه هيك ونخليه ويقدرون يسوون يعلموكم شلون تاخذ الاكس-راي على مانيكان، يعني يسوي لك اكسبوجر 50,000 مره مو عنده مشكله، مو بشر. بس قلت للاستاذ معاذ هالمرحله يقدر مثلا عندكم اعتقد هسه يشرح لكم السكند بريمولر او مولر، يقدر يعلمكم انه البوزيشن اوف ذا فيلم، بوزيشن اوف ذا تيوب هيد، الانجوليشن، بس بالنهايه لا يسوي اكسبوجر. وهو راح يكون مسوي داونلود عنده او بالتكست بوك انه الايديال اكس-راي مال مولر اريا والبري مولر، او حتى انتم مثلا تعرفون الاسبوع الجاي راح احكي على مولر، دوروا بالجوجل او بالانترنت او بالتكست بوك شوفوا الايديال اكس-راي مال مولر ايش راح تطلع، انه راح يطلع المولر فيرست مولر سكند مولر، الاجزاء اللي راح تطلع بيها. فانتم بالنسبه لكم المهم انه تاخذون ما تاخذون الاكس-راي، ما تسوون اكسبوجر، تعرفون التكنيك البوزيشن اوف ذا فيلم اند انجوليشن. بالنهايه راح تكون هذا هو السامبل. اذا سوينا اكسبوجر كان الاكس-راي تطلع هيك فتشوفونها على الموبايل او على ورقه برنتد راح تكون اسهل. ومن يجي المانيكان ان شاء الله اذا نلحق راح نسوي انه تطبيقات على المانيكان. بس حاولوا تنسقون ويا صف رابع خامس اذا عندهم ريل بيشنت قسم السيرجري كونزرفاتيف بيدو، فذات تايم تقدرون تطبقون العلم اللي